Hello, everybody. Tara Bachland here with my colleague Alberto Carbo for another Herbs in Spanglish. We're both herbalists working on a number of projects, but you may have seen us with the Matthew Wood Institute of Herbalism. Hola a todos, soy Tara Bachland aquí hoy con mi colega Alberto Carbo con un otro episodio de Herbs in Spanglish. Y a lo mejor han visto nosotros en Matthew Wood Institute of Herbalism, pero tenemos otros proyectos también en el área de salud. Entonces, bienvenidos. Hola, Alberto. Hola, Sarah. ¿Cómo estás? How are you? Great. Had a wonderful Christmas. We have a new year coming up here soon, and here we're talking about our favorite herbs of this time of the year. Estoy excelente. Muchas gracias. Ya pasó la Navidad, ya viene en unos días el Año Nuevo y estamos platicando sobre nuestras hierbas favoritas de esta época del año. Sí, bienvenidos y bueno, gracias por sintonizarte a otro Herbs in Spanglish. Thanks for tuning in to another Herbs in Spanglish. And yeah, we're excited to share with you all about ginger today. Great herb for this time of the year, wherever it's cold, but it's great all around and comes from tropical areas, and widely used. So it's definitely not only for cold, but the cold helps or encourages its use. Aunque crece en partes tropicales del mundo, también es muy usada allá y bueno, el frío ayuda un poco a usarla en estas partes del mundo donde hace frío. So, I was going to say something, but we'll get to that in just a moment. Ya estaba avanzado el asunto. Pero primero, first, this is not medical advice. These are stories and personal experiences based in tradition. Consult your trusted medical provider with any concerns, changes, or additions related to your health. Esto no es consejo médico. Estas son historias y experiencias personales basadas en tradición. Consulte con su médico, un médico, para cualquier preocupación o cambio relacionado a su salud. And if that wasn't enough, we have more. Always check with your trusted medical provider. Use in small amounts internally and avoid using if pregnant. And that is important with, even though this is a food as well, it's important here also. Siempre asegúrate de hablar con tu doctor antes de usar plantas medicinales. Usa en cantidades pequeñas para el uso interno. Evitar usar durante el embarazo, mismo que esto es un alimento, es importante tomar cuidado con esta hierba también. So the name, it really has a neat name. Tiene un nombre interesante. And I think it's interesting how I'm not too familiar with its common name in other languages, but in Spanish and in English, it's quite similar. In terms of the sound, ginger in English, jengibre in Spanish. And if we notice the botanical name, Zingiber officinalis, it's the ginger or jengibre it does sound like Zingiber, so it does seem like the common name has followed the thread of the botanical name. And it's a fun botanical name. Zingiber comes from the Sanskrit word Shringavera, and that's a two-part word. Shring meaning horn and Vera meaning body. They say that it's because of the horn kind of shape of the rhizome, but the flower before the flower opens up in the state that it is in the picture right here, it very much looks like a horn as well. So I wonder if that influenced the name at all. And yeah, I love learning about this kind of stuff and you'll see this in herbalism so much, which is another great thing, that you'll see traditional peoples or people in the past would name herbs by what they saw. Entonces, la etimología del nombre Zingiber viene del sánscrito Shringavera,
que es una palabra en dos partes, shrin, que significa cuerno, y viera, que significa, shrin, que significa cuerno, y viera, que significa cuerpo. Entonces, cuerpo, cuernudo, y se refería a el rizoma, que tiene un poco de partes que se parecen a cuernos, pero como pueden ver acá en la foto, la flor antes de abrirse también se parece a un cuerno. Y lo interesante es que en las culturas tradicionales y en el pasado, y muchas veces en el herborismo, la gente simplemente nombraba las plantas, las hierbas, por cómo las veían, cómo las percibían, o por su uso evidente. Mhm. So it's yeah, I think that's the lesson from the past, like we tend to get complicated nowadays with making more complex names for things, but sometimes simple just is descriptive, right? Yeah. And it's so interesting because some herbs will have just a single name, and other herbs will have many names. And like our earlier studies, plantain, yarrow, es como es interesante. Una de las primeras hierbas que discutimos ah, tuvieron varios nombres en inglés mismo español, Mhm, pero a veces tiene solo un nombre, pero y es muy similar en otras lenguas. Por ejemplo, es en portugués es gengibre. In mm, Portuguese, like you're saying, this is very similar. It's gengibre, which sounds really cool too. And I mm. had to look it up. I was just curious. What is it, for example, in German? Por ejemplo, estaba curioso cuál es el nombre en alemán. Es Ingwer. Mm, Es no es tan similar, pero un poquito. It's not too mhm. similar, but you can hear some of it. Yeah, like it has the same sounds almost. Yeah, Ingwer. Mhm, The ing, at least. Por lo mhm. Yeah, so it's so interesting. Yeah, this is what is so fascinating about this project. Es tan interesante en este proyecto de Herbs and Spanglish. So many people probably know that you use the part that's in the ground. It's actually a rhizome. It's not technically a root. And muchas personas es probable que ya saben que usas lo que llama rizoma, no es una raíz. Y a lo mejor Alberto puede explicar la diferencia. Maybe Sí, Alberto will explain the difference for us. entonces una rizoma es como una, por falta de vocabulario, es como una raíz, pero que crece horizontalmente por debajo de la tierra. Entonces no crece muy profundo, sino que crece horizontal, y no muy profundo, paralelo a la superficie de la tierra. Y también se caracteriza porque el rizoma puede, como pueden ver en la foto, en el centro de la foto hay como el rizoma tiene como un punto que está saliendo, y eso es un tallo que está saliendo. Entonces, el rizoma tiene la habilidad de que puede, a medida que se va expandiendo o multiplicando, salen más tallos del rizoma. So a rhizome, as opposed to a root, doesn't grow down, but grows more horizontal, parallel to the surface of the ground. And it has the ability to, if in the picture that we have right now, in the middle, there's a bit of a pointed kind of tip, almost like a horn, I guess, coming out of the rhizome. And so that's a stem, another ginger stem that's growing out. And so the rhizome will, as it grows horizontally, it will send out shoots upwards, and continue to multiply like that. So is tallo a stem or a shoot or all of the above? Yeah, tallo is stem Mhm. and shoot.
Great. I love multi-purpose names or words. Excelente. Entonces, en inglés, tallo is stem or shoot. This would be like a shoot, que es pequeño, and this would be more like a stem in inglés. Yeah, and maybe it's worth, tal vez vale la pena explicar que en inglés shoot es una palabra que tal vez se podría traducir a como disparar, pero en este sentido se está usando shoot, es un tallo que está empezando a salir, o sea, un tallo bebé, digámosle, Ujú, un tallo que está en su comienzo. Entonces, tal vez la palabra shoot viene porque tiene fuerza ujú, que se expulsa afuera del tallo. ujú. Sí. This is a very interesting herb for energetics. This is a great example to learn energetics. Es un muy buen ejemplo para aprender las energéticas. Sí, y solo al ver estas fotos me hizo sonreír porque Mm, hay algunas plantas que los herboristas dicen son como luz de sol herbal. Y el jengibre es una de esas, y bueno, por la doctrina de asignaturas podemos ver el color amarillo como parecido al del sol en el rizoma. em, y también por su energética, y como Tara decía, es una planta muy fácil de identificar la energética porque el jengibre calienta y también estimula al organismo, y entonces simplemente con hacer un té de jengibre uno puede eh, experimentar y sentir cómo te calienta el cuerpo. Ginger is a great herb to learn energetics, especially if you're new. And I smiled when I saw this picture because it's like sunshine, and ginger is one of those herbs that's like herbal sunshine. And so we can see here with the doctrine of signatures, it's yellow like the sun. It's bright, vibrant, and by making a simple infusion of the tea or of the rhizome, you can experience the energetics and quite easily identify that it's warming and feel it. So, and you've probably, if you've had ginger tea before, you've probably felt it already. But so in herbal language, that's what we would refer to as herbal energetics. The feeling that that what you feel in your body when you take the herb. Entonces, probablemente ya has tomado té de jengibre en algún momento, y esa sensación de calentamiento es lo que los herboristas refieren como la energética. Entonces, es aprendiendo a ponerle palabras o vocabulario a las sensaciones que sientes cuando consumes esa planta. So it's like learning to get vocabulary for the sensations that you feel when you ingest a plant, and then getting used to using that language. mhm. Exacto. You said, what is it? The, like sunshine in herbal form? Herbal sunshine. Herbal sunshine. I'm forgetting my English here. But it really is like herbal sunshine when so especially for those of us who live in the North, right? I love, well, we're going to get to it, but like Thai food, a Thai soup, I'll make often in this winter now. And it really does feel like a bit of sunshine in your body just because, it's like sun is so far away. Entonces, como dijiste, es como la luz. Oh, como dijiste en esto Ah, en español. luz, luz herbal. Gracias. Realmente porque nosotros vivimos en el norte y ahora estamos en el invierno y está muy frío y yo me gusta hacer una sopa con jengibre, una receta más o menos como una sopa. I already messed this up before. It's not, how do you say Thai? Comida tailandés.
Tailandés. Oh, that's what I said before, but I thought I got it wrong. Y me gusta hacer una sopa tailandés y que incluye jengibre y mismo es como el sol ha entrado el cuerpo. Es una maravilla en el invierno. Uh-huh. Yeah. Yeah. Absolutely. Es creo que durante el invierno, probablemente, no sé, 3/4 del tiempo tenemos jengibre en una olla en la estufa. Well, probably 3/4 of the time in winter here, in my house, we have a pot of ginger brewing on the stove, Mm. whether to use with food or just as a tea. Yeah, it's great. And then look at the flower, right? Like if that doesn't say warming, then it's bright red. It's an upward shape, so like kind of like it almost looks like a flame, right? It almost looks like just like a bright red flame. So doctrine of signatures again, like that warming flame. También, si miramos la flor y observamos el color, es un rojo vibrante y su forma parece casi como la de una llama. Entonces, es como una llama roja caliente y pues así es el jengibre. Es otra, digamos, observación de la doctrina de asignaturas. Y una otra observación de doctrina de asignaturas es que ayuda con artritis. Es así que pronuncia en español. Sí. Y como la rizoma parezca una Mm. mano. Y, ah, también, ¿are joints juntos? Coyunturas. Sorry, what was that? Yeah, that's a hard one. Coyunturas. Oh, okay, conjunctures, Yeah. coyunturas. Ajá. Entonces es una otra doctrina de asignaturas que parece coyunturas del cuerpo, más como la mano. Ujú. Pero este es otro ejemplo de la doctrina de asignaturas que platicamos más sobre esto en otro episodios, pero como esta hierba tiene bastante ejemplos de doctrinas de asignaturas y energéticas, es difícil no decirlas. So there are a lot of other doctrine of signatures examples in our other episodes of Herbs and Spanglish. We try to stick to one, energetics or doctrine of signatures, but there's so many great examples in this one. It's hard to leave them out. Oh, and I Yeah. like the sunshine you put in the background on the photo. Me gusta los rayos del sol en la foto. Yeah, and that's another thing to mention too, because it grows in tropical climates. It grows in where there's a lot of sunshine, and it's warm, it's hot, um, and then it gets exported to colder parts. It's almost like bringing that stored sunshine to other parts where there's not as much. Um, Mhm. em, la foto del sol es pues porque crece en lugares calientes trópicos y es casi como si la energía del sol que está almacenada en el rizoma, pues la llevamos a lugares del mundo donde no hay tanto sol. Mhm. Mas también es húmedo. It's moist also, and so it's like it has these characteristics of the tropical areas. Es como tiene las características de estas áreas tropicales y lleva a las áreas no tropicales and brings it to those areas that are not tropical. Thank God. Gracias Yeah. a Dios. You've probably seen ginger in many forms. Many people are very, very accustomed to it. Es probable que ha visto o usado el jengibre en varias formas, como fresca, disecada, a lo mejor tintura, infusiones, eh, jarabes, aceites esenciales y in los alimentos. So you've probably already tried it fresh, dry, whether you know it or not. Tinctures might be new to you.
Infusions, you might have had it for a stomach ache or a cold. Syrups or maybe essential oils is pretty potent in essential oils and very likely in your food, which is my favorite way to have it. How about yours? Yeah, I love it in food. It's and that's an opportunity to talk about the taste of ginger, which is um it's like it's so well, it's delicious, but it's also it has complexities to it, right? So it's pungent, and pungent for the people that maybe are not familiar with that term is like it's like spicy but not hot like a cayenne, but uh like spicy in the term that it's like it stimulates your tongue. It's got a warming, almost stimulating sensation to it. But then it does have a bit of a sweetness as well. And so, of course, if you're cooking with it, you're going to bring all of those flavors into your food. Um, and yeah, as you were saying, Tara, Thai food is a great example of this because they play with those flavors, those contrasting flavors so well. Mhm. Am, es una oportunidad, la culinaria con el jengibre es oportunidad para hablar del sabor del jengibre que tiene sabores diferentes pero equilibrados como el sabor acre, y para los que no son familiares con esos sabores, el acre es un picante pero no picante como el chile, o como el cayenne, sino picante que, que calienta y estimula, pero no llega a ser, no llega a picar. Y también tiene un poco de dulzor el jengibre. Y entonces, claro, si cocinas con el jengibre, aportas todos esos sabores en la comida, y la comida tailandés es un ejemplo perfecto de equilibrar esos sabores que son casi opuestos. Em, y en español, la gente probablemente es familiar con la terminología agridulce, como una sopa agridulce. Es como picantica, pero dulce al mismo tiempo. In Spanish, there's a term agridulce, which is kind of like pungent sweet. Yeah, and that's ginger right there. But yeah, I love Thai food as well, and Indian food. And yeah, it's a special plant. It totally is. I just remembered as you were describing that agridulce, what I forgot in I literally made a Thai soup the other day, and I forgot to put in the dulce part, which to me is the coconut milk. Ooh, yeah. Mm. Entonces, cuando estaba explicando lo que contrario a agridulce, yo me recordé, yo erré en hacer una sopa tailandés ayer a la noche. Yo me olvidé de poner, la leche de coco y que es la parte dulce para mí, es el equilibrio entre todos los sabores, no es solamente in the Thai food isn't just like one element and balanced with another. There's like 5, and it's Yeah. crazy. I mean, the talent to do that, el talento para hacer un alimento, culinaria tailandés es muy complicado. Para mí, yo necesito una receta para hacer, una sopa algo tailandés. Sí, es delicioso, pero Ujú. también yo creo que, o sea, es una comida muy tradicional, y yo creo que es un ejemplo de cómo, y no solo en Tailandia, pero en muchos lugares, la comida tradicional eh, tiene esos sabores diferentes, todos incorporados. I think it's worth pointing out that, traditional foods like Thai food and other traditional foods have the an ability or an ease to combine these, and the history of it, and Mhm. so it makes you think, why did people think to combine these flavors? It's it because they're stimulating to different parts of the system, and it tastes great. So
So I guess it's a win-win. Pero vale la pena mencionar que y también eh, o sea, vayan y prueben, porque es importante ver esa diferencia entre el jengibre fresco y el seco. El jengibre seco se puede conseguir en polvo, como ven en la foto, y también en cortado, como en rodajas, o a veces más chiquito. Y el seco es más picante y más caliente, o sea, pierde un poco del dulzor. Entonces es chévere y educativo comparar esas dos formas del jengibre. It's a great practice to compare both the fresh and the dried ginger, because dried will come either in powder form, or you'll find it in slices, or what they say cut and sifted, which is cut even smaller. And the dried ginger is much more pungent and almost spicier, hotter than the fresh ginger. It kind of loses that sweetness to it while it's in the drying process. And so it's good, compare them and note the difference, because especially if you're going to use it medicinally, I mean, even if you're going to cook with it, you want to know what the effect is going to be. And and the tincture as well is really nice. So if you want to make a tincture you can just cut up some fresh ginger, put it in a jar, put some vodka over it, let it sit for a few weeks, and then strain it, and then experience it, because it's ginger tincture can definitely be used medicinally, but in food as well, or in a beverage, a tea, it's a really easy way to incorporate it. También pueden hacer una tintura fácilmente de jengibre con el rizoma fresco, cortarlo y meterlo en un frasco con vodka, que quede cubierto, tres semanitas, lo dejan reposar y después lo cuelan, y lo pueden usar medicinalmente, pero también en bebidas, en té, en comida, y van a ver las cualidades del jengibre que se presentan cuando está en una tintura. And it's worth mentioning a few other uses that ginger is commonly or may not be as commonly known. Of course, motion sickness or morning sickness is well known for, upset stomach, very well known for, and then also like head colds and chest cold kind of situations, which the infusion is really great for. Entonces, en casos muy comunes o no tan conocidos, no es que es común, pero a lo mejor no saben que pueden usar por estos casos, pero para, how would you say motion and morning sickness? Para el mareo. Mareo, sí, causado por movimiento, o mareo matutino o en la mañana. Okay, gracias. Y también las enfermedades de cabeza y de los pulmones, cuando tienen bastante mucoso. Yeah, is that right? Mocos o mucosidad, congestión. Thank you. Gracias. Es muy bueno para esto. So is very well known for that. I know someone who during this not as recent, thank God, condition of what was going on with a lot of people would drink ginger tea like every day, and it really kept things moving, because a lot of times even just is really good for circulation, which is why it can really help the stomach for digestion and just motion sickness. And it opens up the pores, can just really help keep your body cleansing and moving. So just general, probably even cleansing, detoxing. I mean, there are so many names, descriptors that we could have used for this one. Entonces es muy bueno para muchas cosas.
y a lo mejor es porque ayuda tanto con la circulación Ujú, y ayuda el cuerpo a perspirar y limpiar. Y yo conozco a alguien que tomó la infusión casi todos los días durante la época de COVID y ayudó bastante a sí, el sistema inmunológico y todo el cuerpo entero. Yo creo que ayuda a limpiar el cuerpo. mm. There's so many reasons, but I think it just generally helps to keep the body circulating and cleansing and healthy. Yeah, absolutely. We talked about in the elder episode. Mm. I believe I mentioned elderberry syrup, and when I make my elderberry syrup, I definitely put ginger in it because yeah, especially elderberry syrup I use and is used for helping to prevent cold or when you get a cold. And the ginger is like, I think the perfect partner for it because it's warming. As you said, it helps to promote the circulation, and so in that combination with the elderberry, it it's it tastes great, and it's also great for helping to curb a potential cold that you feel coming on, or if you have one, especially if you get one right away, if you start taking ginger tea or elderberry syrup with ginger in it right away, then hopefully the cold lasts less time. En el episodio de el sauco, hablé sobre el jarabe de sauco y en mi receta yo pongo jengibre. Y me parece que son una pareja ideal porque pues las propiedades que ayudan a estimular el sistema inmunológico del sauco, combinadas con las propiedades del jengibre que ayuda a calentar y a mover la circulación y abrir los poros, como Tara mencionó, ayuda a que ojalá no te enfermes, no te dé gripa, o si te da, que pues no dure tanto tiempo. Y Mhm. pueden encontrar una receta de elderberry en el Matthew Wood Institute of Herbalism. And you can find an elderberry syrup recipe at the Matthew Wood Institute of Herbalism with other herbs as well. Yes. And sometimes ginger by itself, the infusion can be a little too pungent. Uh, you see in the picture here, it looks like it has some mint with it that might soften a bit, but especially honey, and then just not leaving it steep for too long. That might because for some body types, they don't need such a strong infusion. Entonces, a veces la infusión de jengibre puede ser muy fuerte, especialmente para unos cuerpos, unos tipos de cuerpos que ya tienen la energética de calor. Ujú. Entonces puede no dejar la agua o el jengibre en la agua caliente por tanto tiempo o poner es menta, ¿sí? Menta o miel puede ayudar a calmar, ah, el sabor, la energética ácida. Es ácida, ¿sí? La Sí, energética, sí, acre, acre. gracias. Bueno, tanto para decir, there's so much to say about ginger, jengibre, jengibre, Ujú. jungo. Sí, podríamos seguir y seguir y seguir. Yes. You go on and on and on. Here's another great picture of the rhizome, una otra foto bonita de la rizoma. Yeah. Sí, y ahí se puede ver en la foto como los tallos están saliendo del rizoma y como em, los rizomas se mantienen como cerca a la superficie. In Mhm. the picture, you can you can really see how the rhizomes are close to the surface and the shoots are coming out from it. So yeah, I'm gonna plug my computer and I'll be right back. Okay. Well, you can find, ginger is quite easy to find, es muy fácil encontrar
el jengibre, puede encontrarlo fresca, seca, preparado in el jardín, in los mercados, en línea. You can find ginger in so many places. Thankfully, it's very easy to find, the and especially when you're here in the north. But you can find it in gardens. You can grow it yourself. I've heard of people growing it in pots as well. Of course, at the stores and online in various forms. My favorite way, I love it fresh. I just yo prefiero la fresca. Yeah, actually, this summer, at a farmer's market here in Ottawa, Canada, I found some homegrown ginger, a farm that's growing ginger. Um, Acá en Ottawa, en Canadá, encontré en un mercado de campesinos, encontré alguien que está cultivando jengibre, which I never thought possible. Mm. But it was not as pungent and hot, but it was still really good. No era tan acre y tan calentador, pero de todos modos muy rico y fresco. Ujú. Y normalmente lo más fresco, yo creo, es menos acre, Mm, pero, por ejemplo, aquí en el final del invierno es más acre porque es mm, más desacado más o menos. So I mm. think I found that the fresher it is, like right when we get it fresh here, it's less pungent, but over the winter as it gets older and older and its net is drying, I find it gets more pungent. How about you? Yeah, no, that makes sense. That makes sense. I'd be curious to try with that fresh ginger grown here if I left it to sit for a while. Mm. That'd be interesting to see. Yeah, it could be the same for, garlic, mismo para, con el ajo. Mm, sí, sí. Otra hierba deliciosa. Ujú. Combinado con jengibre también. Together Ajá, with ginger is excellent. sí. Jengibre en la historia, what do we have? Pues el jengibre, eh, no se sabe exactamente de dónde originó. Fue en el sureste asiático y pero los primeros récords del jengibre, del uso del jengibre, vienen de la Ayurveda y de la medicina tradicional china. Y tiene más de 5.000 años de historia. Em, y entonces también o sea, creo que es importante reconocer esto porque y se relaciona un poco al nombre de Singiberis, de lo que hablamos al principio, porque es una hierba, una planta que viene de partes, como dijimos, trópicas, de partes húmedas y calientes, pero ha sido exportada por todo el mundo. También se cultiva ahora en muchos otros lugares como Indonesia, Fiji, en Perú se cultiva también. Y me parece que es importante hablar pues, es como cuando hablamos de la canela, es una de esas hierbas que es tan útil, tan importante, que simplemente ha llegado a todo el mundo. Y yeah, the first mentions of, well, we don't know exactly where the ginger originated, but it is somewhere in Southeast Asia. And the earliest mentions of it come from TCM and then Ayurveda, and it has over 5,000 years of historical usage that we know of course, probably much older than that. But it's just worth pointing out that, and relating back to Zingiberis, the name that we were saying earlier, it's perhaps the reason for which its name is so common across different languages is because it has such a long history of youth. And it grows in the tropics, it grows where it's hot and humid, and we bring it to all parts of the world. And while it is cultivated now in other places like Indonesia, Fiji, and Peru, which is not on the Asian side of the world,
It is, and I guess Canada. uh, it's just it just goes to show that when an herb is so useful and it has so many uses medicinally, but also just for food, everyday culinarily, it gets spread around. It gets transported across the globe, and everybody wants to use it. So if you're someone that doesn't use ginger, or you don't have a lot of experience with it, it's worth getting to know. And yeah, it's a beautiful herb. Yeah, it's a special herb, and while it is common and simple, it's also complex. It has so many uses, as we were mentioning. We could keep going on about it. Pero entonces sí, es una hierba popular y común, y aunque parece sencilla, tiene muchos usos. Entonces, eh, te aconsejo que te familiarices con el jengibre, especialmente si no lo has probado, o si no tienes mucha experiencia con el jengibre, porque es una hierba increíble. Yeah. It probably helps that you can make candy out of it, just like cinnamon, and, like, anything sweet can make its way around the world. I think it's a good life lesson too. Yo creo, a lo mejor es una lección, por la vida, que si es algo que puedes hacer si puedes hacer algo dulce de la hierba o cualquier cosa, si puedes hacer algo dulce, va a, um ooh, I knew the word. You can go all around the world. There's a special word for all around. ¿En español? Yeah, well, I think so. Um, it Em, ¿Global o enrodear, but enrodear? all the way around, or that's rolling. Rodear. Rodear por el mundo entero. Mm, Entonces, so, como canela también puedes mm, hacer dulces con canela y también jengibre. Am, a lo mejor es algo para recordar. So if you can make something sweet out of it, it's like a life lesson. yeah, absolutely. Yeah, and then, other than that, like, if you just look up history of ginger, you'll see so many people across different cultures have used it. It was exported to Europe as early as the 14th century. Si buscan más historias sobre el jengibre, mucha gente, muchas culturas lo han usado, culturas donde no eran nativa el jengibre de allá. En Europa, los récords muestran que en el siglo XIV ya lo estaban importando en grandes cantidades. Entonces, yeah, have fun getting to know ginger. Definitely. Let us know your favorite ways of having ginger. Like, probably the first way I had it was like ginger ale, even Yeah. before I knew what it was. Yo creo que la primera vez que yo la experiencia de jengibre probablemente era ginger ale. ¿Hay Ujú. algún otro nombre en español o es conocido por? Es conocido, pero no es común. No es común. O sea, sí. Entonces, antes de conocer la rizoma de jengibre, yo he tomado ginger ale, que es una, yo no sé, Gaseo- ¿cómo? gaseosa. Sí, gaseos de jengibre, que también es dulce. So it's really interesting the different ways that you can get to know these plants, and it's not even in plant form. It's really pretty incredible. So tell us, in the comments below, what's your favorite way to enjoy ginger? ¿Cómo le gusta más tomar jengibre? Díganos en los comentarios, y también, por favor, uh, down like, subscribe, and tell us what else you'd like to learn about in Herbs and Spanglish. Yeah, gracias por sintonizarse, y nos vemos en el próximo episodio. We'll see you soon again in the next episode, and thanks for tuning in. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Adiós. Good night. Bye bye. Ciao.